Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И вот на самом деле цель данного видео не совсем банальная, заключается в том, чтобы познакомиться с друг другом на английском языке. Действительно, вот такая интересная тема. Если нравится идея данного видео, само видео, то просьба поставить лайк. Окей, thanks a lot, спасибо вам огромное. Также смотрите весь плейлист и подписывайтесь на наш второй канал English Professional, все ссылочки в описании. И действительно, я смотрел статистику, на самом деле мы из разных стран, то есть ни одна страна, не 10, не 50, не 100, а больше. И на самом деле мы все такие разные, но есть много вещей, которые нас объединяют. Как мы с вами это скажем? We are so different. We are so different. Мы такие разные. We are so different. But there are many things. Но есть множество вещей. But there are many things which unite us. Которые нас объединяют. Which unite us. Or we are so different, but there are many things which unite us. So I think you agree. Я думаю, вы согласны. Or we are so different, but many things unite us. Окей. И действительно, давайте с вами составим такие вопросы на английском языке и постараемся на них ответить. И если на самом деле у вас есть какие-то другие вопросы на русском языке, и вы хотите их, чтобы мы с вами вместе перевели, пожалуйста, напишите в комментариях, мы с вами это все разберем. Обязательно пишите, какие вопросы вы хотите, чтобы мы с вами перевели при знакомстве. Но самое простое — это как тебя зовут. What's your name? What's your name? Как тебя зовут? Ну, на самом деле, у всех разные аккаунты есть, разные каналы, там, то же самое English Galaxy. Но, на самом деле, там, my name is, ну, и, соответственно, my name is Alex. Например, меня зовут Алекс. My name is Alex. На самом деле, вот мы так говорим, my name is Alex, my name is Alex. In fact, в действительности, maybe it isn't so natural, это не так вот звучит естественно, because, you know, native speakers, носители языка часто сокращают. They say, not my name is, my name is Alex. So very quickly. То есть очень быстро. My name is Alex, my name is Alex, my name is Alex. Yeah, my name is Alex. So what's your name? Okay, so, but I can't hear it. Maybe it's better for you to write it in the comments and other answers too. И другие ответы также. So, what's your name? Yeah, sorry, I can't hear you. Okay, but I can read what you write. Я могу читать, что вы пишете. Okay, next. Where are you from? Из какой вы страны? Where are you from? То есть, из какой вы страны? И, например, там, I'm from, там, я из России. I'm from Russia. So, really, where are you from? Where are you from? I can't hear it. Please, please write it. It's very interesting. Это действительно очень интересно. На самом деле, более 100 стран. Вот я просто статистику смотрела. I'm from Russia. I think that maybe you're from Russia. Maybe you are from Ukraine. Yeah, maybe you are from Ukraine. Maybe you are from Kazakhstan. Okay, so Kazakhstan. Yeah, very good. So next, for example, the United States of America or USA, Canada, там Канада. То есть USA, понятно, Соединенные Штаты Америки, Canada, or maybe Belarus, то есть Белоруссия, Belarus, or Moldova, то есть Молдова, or Israel, там Израиль. Далее, например, Армения, там, что еще, к примеру, Латвия, так и будет Латвия, то есть там Germany, Германия, Germany, там Грузия, Georgia, и так далее, например, и так далее. Ну, еще запишем, может, сложная страна в плане правописания и произношения. Это Киргизия. Значит, это будет, соответственно, Кыргызстан. Окей, so, на самом деле, видите, самые простые вот вопросы, но я думаю, что это не лишнее, если мы друг друга такую информацию узнаем, да, то есть, например, as for me, что касается меня, I can say that I'm from Russia, yeah. Okay, so we are so different, but there are many things which unite us, really, and there are some important questions. Есть некоторые важные вопросы. So, what's your name, really, what's your name? Or not only the name of your channel, не только название вашего канала. What's your name? My name is Alex. So, where are you from?
For example, we can say I'm from Russia, I'm from Ukraine, I'm from Kazakhstan, I'm from the United States of America, from the USA, I'm from Canada, Belarus, Moldova, Israel, Armenia, Latvia, Germany, Georgia, Kyrgyzstan, and so on, и так далее. So it's really interesting. Интересно, it's really interesting. Please write about it in the comments. Окей, и также пишите другие дополнительные вопросы, которые мы сами еще не разберем, которые хотите перевести при знакомстве. Но пока все просто. Окей, далее, более сложное. But I think this question is really difficult. Из какого ты города? So I think it's easier to ask. Легко спросить там, what's your name? Where are you from? А вот из какого ты города? And it's often a real problem. Это частая настоящая проблема. It's often a real problem. Действительно, не поленитесь написать. It's often a real problem. Это часто реальная проблема. Как сказать, из какого ты города? But I think it's easy. So, из какого ты города? What city are you from? What city are you from? What city are you from? Из какого ты города? But if you think, но если вы думаете, it's difficult. So, но если вы думаете, что это сложно, you can ask the following question. If you think, если вы думаете, что это сложно, if you think это довольно сложно, rather difficult, if you think it's rather difficult, you can ask the following question. Вы можете спросить следующий вопрос. Просто, где ты живешь? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? For example, I can say in Russia, в России, or in Canada, в Канаде, or in Canada, and в каком городе? In what city? In what city? In what city? В каком городе? In what city? And then, и затем вы называете, and then you name the city. So, if you don't know this question, если вы не знаете этого вопроса, it's okay, so you can ask, вы можете задать другие вопросы, you can ask other questions which mean, которые означают which mean the same, которые означают то же самое. Yeah? What city are you from? So if you think it's rather difficult, you can ask the following question, where do you live? In Canada, so in what city? In what city? Yeah, it's okay. So this conversation, этот разговор достаточно нормальный. This conversation is quite normal. This conversation это разговор. This conversation is quite normal. Обязательно смотрите дальше, будет интересно. Я также жду ваших вопросов, которые вы хотите, чтобы мы с вами перевели на английский язык, и, конечно, также ваших ответов. So, what city are you from? Really, where do you live? In what city? Из какого вы города? Please write about it too. Также напишите об этом. Но для поддержания разговора мы можем задать различные вопросы. Какие твои хобби? What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Какие твои хобби? And then затем вы называете их. And then you say, for example, I think that you have different hobbies. Я думаю, что у вас есть различные хобби. I can tell you something about my hobbies. Я могу сказать вам о своих хобби. For example, sport. The sport. Okay, next, English. Sport, English. And traveling. И путешествие. Sport, English, and traveling. Or I can say I like sport, English, and traveling. Okay, so what are your hobbies? Sometimes, иногда you can hear another kind of questions. Вы можете слышать другого рода вопросы. Например, чем тебе нравится заниматься в свободное время? So, how will you say it? Как вы это скажете? Чем тебе нравится заниматься в свободное время? What? Or you can also ask this question, what do you like doing? What do you like doing? What do you like doing in your free time? Чем тебе нравится заниматься в свободное время? What do you like doing in your free time? And really, it's also interesting for all of us. What do you like doing in your free time? And then you say, I like sport, English, traveling. Если какой-то глагол, то вы используете синговые формы. Например, I like playing computer games. So you can say, вы можете сказать, I like computer games. Если глагол после like обычно сингом. I like playing computer games. I like, traveling. Okay, it can be different things. Может быть, различные вещи. Или, например, чем ты интересуешься? Чем ты интересуешься? Такой вопрос. Тоже можете потренироваться. Как отвечать в комментариях. What are you interested in? What are you interested in? Чем ты интересуешься? И ответ.
Смотрите, интересно это interesting, а интересоваться interested in. И ответ I'm interested in. Я интересуюсь. I'm interested in. Я интересуюсь там фитнесом. I'm interested in judo, там дзюдо. I'm interested in judo. I'm interested in fitness. I'm interested in dancing, танцами, and so on. Там in design, дизайном кто-то у вас увлекается. Да, I'm interested in design. I'm interested in judo, fitness, dancing, design, and so on. Okay, yeah. So we discussed it. Мы с вами это обсудили. So one more possible question. So yeah. Okay, 4 about hobbies. 5. Там ты, например, учишься или работаешь. Do you work or study? Do you work or study? Ну, соответственно, там отвечаете I work, там I study. So I work, no, it's easy. I work, I study. I work, I study. And then you can say that I work, там я работаю, or I study at school, я учусь там, в школе, I study at university, я учусь в университете, или I work, да, and там же там where do you work, где вы работаете, и так далее. Or, you know, we can often hear another question. Мы часто можем услышать другой вопрос, там, what's your job? Кем ты работаешь? What's your job? Действительно так. И на самом деле не надо отвечать там, как многие отвечают, my job is. Это не совсем корректно. Просто I'm. Вы говорите I'm, даже, например, называется там I'm a manager, я там менеджер, там I'm a teacher, там я учитель, I'm a teacher. Или, например, я работаю, если сказать я работаю, это получается I work as. Конструкция I work as a manager, I work as a teacher, and so on. Ну и, конечно, если хотите дальше поддержать разговор, всегда можно поговорить о спорте. Например, do you like sport? Тебе нравится спорт? Do you like sport? Do you like sport? На самом деле, это очень хороший разговор для поддержания диалога. Yeah, да, yeah, I really like it. Yeah, I really like it. Yeah, I really like it. И вообще запомните, что когда вы говорите, что есть очень два хороших слова, которые вам помогут содержать разговор. Это да, в случае yeah, вы говорите yeah, да, то есть мы это часто слышим. We often hear it when native speakers, носители языка, используют это. Или really, да? Really? Да, really? Yeah, really? And it can help you make your conversation sound more natural, звучать более естественно. It can help you make your conversation sound more natural. Okay, so, very good questions, really. Okay, so, what are you interested in? I'm interested in judo, fitness, dancing, design. Do you work or study? I work or I study, for example, at school, I study at university. What's your job? I'm a manager, I'm a teacher, I work as a manager, I work as a teacher. Do you like sport? Yeah, I really like it. So, and very nice words, yeah, and really. So we often use them. Okay, so next, so the next question. So, for example, do you like reading? Тебе нравится читать? Ну, надо же о чем-то спрашивать. Do you like reading? Do you like reading? Там, какого рода книги ты читаешь? What kind of books? What kind of books? What kind of books do you read? What kinds of books do you read? Do you like reading, really? What kind of books do you read? I think so. These questions are quite good. And next. So, how often do you use the internet? Как часто ты пользуешься интернетом? How often do you use? How often do you use the internet? How often do you use the internet? So, какие сайты ты часто посещаешь? What websites? What websites? What websites? What websites do you often visit? What websites do you often visit? What websites do you often visit? And for example, you can also ask, so what's your favorite YouTube channel? Какой твой любимый канал? What's your favorite? What's your favorite? What's your favorite? So favorite, it's British spelling, это британского прописания, but we have American spelling. So what's your favorite, YouTube? Какой ваш любимый YouTube канал? What's your favorite YouTube channel? So, and, okay. It can be different, может быть различное, and I think that you have several, у вас несколько, you have several, YouTube channels which you really like, so, and you can say that, for example, I like these channels,
мне нравятся следующие каналы, I like these channels, and then you name, зачем вы называете эти каналы, for example, English Galaxy, maybe something else, что-то еще, no, for example, if we are talking about education, for example, it can be English Galaxy, so it's very interesting, really. It's also very interesting for us, what other YouTube channels do you watch? Not only about education, не только касательно образования. Okay, so yeah, it's so interesting. Yeah, so these questions can really help. Может действительно помочь, I think, yeah, while speaking, в то время, как мы разговариваем. So, do you like reading? What kind of books? What kind of books do you read? How often do you use the internet? What websites do you often visit? What's your favorite YouTube channel? So, I like these channels. Мне нравятся следующие каналы. Okay, so, my favorite YouTube channels are, мои любимые YouTube каналы следующие. My favorite YouTube channels. My favorite YouTube channels are. My любимые YouTube каналы следующие. My favorite YouTube channels are. Okay, so and then you can name all these channels. So it's really interesting. Okay, теперь у нас с вами общее повторение. So we are so different, but there are many things which unite us. So yeah, what's your name? My name is Alex. Where are you from? I'm from Russia. I'm from Ukraine. I'm from Kazakhstan. I'm from the USA. I'm from Canada, Belarus, Moldova, Israel, Armenia, Latvia, Germany, Georgia, Kyrgyzstan, and so on. So it's really interesting to read your comments. Okay, next. So it's often a real problem, yeah, to ask the next question. So what city are you from? What city are you from? Yeah, so but we have a short comment. Небольшой комментарий. If you think it's rather difficult, you can ask the following question. So where do you live? So for example, in Canada, in what city? In what city? So this conversation is quite normal. Okay, so the next question. What are your hobbies? For example, my answer is the following. Sport, English, and traveling. So what do you like doing in your free time? What are you interested in? I'm interested in judo, fitness, dancing, design. Do you work or study? I work or I study at school, at university. What's your job? I'm a manager. I'm a teacher. I work as a manager. Do you like sport? Yeah, I really like it. So yeah, really? Yeah, really? I mean, do you work? Yeah. Do you study? Yeah. Okay, so I work as a top manager. Really? So do you like reading? Do you like reading? What kind of books do you read? So, and what's your favorite book? What's your favorite book? So my favorite book is... Okay, so I don't want, to give any advertising. Я не хочу действительно давать какую-либо рекламу. But if you ask me in the comments, I think I can answer it if it's interesting for you. Okay, so how often do you use the internet? So what websites do you often visit? So what's your favorite YouTube channel? I like these channels. My favorite YouTube channels are... Okay. But I think that's okay, it isn't advertising. So I like the book which is called Luck Factor. Luck Factor by Richard Wiseman, as far as I remember. Luck Factor, yeah. Okay, very interesting book. Yeah, but actually I've read lots of books, not only in English and not only in Russian, in other languages too. So I really like reading. And you? Do you like reading? So what kind of books do you read? And what's your favorite book? Okay, thanks a lot. See you.